binatang yang paling kecil untuk hewan coba kita yang paling mendekati kondisi ideal yang kita harapkan dari penelitian kita, kan gitu. Nah, baik. Nah, kemudian apa yang kita atau perlakuan apa yang kita berikan kepada hewan coba ini juga tergantung dari penelitian yang kita lakukan. Ya, apakah tujuannya, ya, jadi tergantung apa tujuannya, ya, bagaimana metodenya, itu juga tergantung dari tujuan. Sama seperti kalau seperti kalian membuat penelitian biasanya ya, penelitian apa pada skripsi, kan gitu, buat proposal, pertama kan pasti bikin latar belakang, ya, di latar belakang ketemulah masalah, di masalah ketemu tujuan khusus. Nah itu juga gitu, dapat tujuan khusus. Misalnya saya ingin melakukan penelitian mengenai efektivitas obat A dan obat B, obat baru ya, obat A dan obat B ini obat baru untuk terapi hipertensi, ya, dibandingkan dengan obat C. Obat C ini adalah obat standar yang sudah digunakan sebagai obat anti hipertensi, misalnya. Ya, oke. Kalau mempelajari hipertensi, berarti yang kita mau lihat pasti adalah sistem kardiovaskuler, kan gitu. Oke, berarti kita tentukan target organ. Ya, kita tentukan metodologi. Nah, eksperimental dengan hewan coba. Hewan cobanya mice, ya, karena kita bisa lihat, karena kita sistem kardiovaskuler, kita bisa ambil organ-organ kardiovaskuler pada mice sudah cukup, atau tikus boleh, ya, melihatnya antara mice atau tikus, ya. Mice itu mencit, ya, kalau bahasa Indonesianya mencit, ya, tikus kecil. Nah, berarti kita mau lihat fisiologi dari sistem kardiovaskuler, kan? Berarti maka pemeriksaan yang kita mau ambil adalah misalnya mau lihat vital sign, ya, nadi, tekanan darah, gitu kan? Ya, perlu ambil organ nggak, atau cukup pengambilan sampel darah, atau perlu ambil organ atau tidak. Kalau penelitian obat baru, maka biasanya akan diawali dengan penelitian mengenai toksikologi, efeknya toksikologi obat. Jadi kita mau ngitung dosis toksik satu obat. Ya, kalau kalian belajar farmakologi, kan ingat ada C50, ya kan? Nah, berarti kita harus tahu berapa dosis obat baru ini yang menyebabkan toksis. Atau kita pengen tahu kadar toksisitas suatu obat. Nah, dari mana taunya toksisitas atau efek toksik dari suatu obat? Maka kita lihat dari beberapa parameter, karena nggak mungkin kita lihat hanya dari satu parameter saja, mesti dilihat dari beberapa parameter. Pertama, parameter dari pemeriksaan fisik atau appearance, kan, diinspeksi, ya, inspeksi bagaimana penampilan si hewan coba kita, gitu kan. Kemudian yang kedua, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yang tidak hanya inspeksi, tapi yang sudah mulai menyentuh, seperti apa? Pemeriksaan vital sign, tanda vital, mulai ngitung nadi,
hitung nafas, hitung suhu, hitung tekanan darah. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan penunjang yang invasif, pengambilan darah, ya, pemeriksaan darah, kadar-kadar kimia darah yang bisa menjadi indikator terjadinya gangguan-gangguan toksisitas suatu obat. Ya, pasti kita mau cari metabolitnya dan seterusnya. Ya, kemudian yang keempat, kita mau melihat efek toksik dari obat baru tersebut pada jaringan. Maka ya berarti kita perlu ambil organ untuk dilakukan pemeriksaan di bawah mikroskopik. Kita lihat apakah pada organ atau pada jaringan tersebut terjadi kerusakan. Ya, ini penelitian obat. Misalnya obat-obatan itu kan biasanya obat-obatan yang sistemik ya, obat-obatan sistemik bukan masuk, bisa metabolisme hati, kemudian ginjal, kemudian diekskresi, kan gitu. Itu yang pertama dipikirkan. Terus yang kedua, organ target dari obat tersebut. Misalnya ini obat-obatan untuk kardiovaskuler, maka organ targetnya berarti kan organ atau jaringan sistem kardiovaskuler, ya, berarti jantung dan pembuluh darah. Ya, berarti target organ nanti yang kita mau periksa adalah itu. Ya, dapat nih hepar nanti diperiksa atau lebar. Ginjal kita periksa karena ini berhubungan dengan metabolisme ya, hepar dan ginjal berhubungan dengan metabolisme dan ekskresi dan eliminasinya. Ya, kemudian organ kardiovaskuler, jantung dan pembuluh darah. Kemudian apa lagi? Pembuluh darah bebas sebenarnya. Mau ke otak, berarti ambil sampel otak. Ya, mau lihat apalagi misalnya obat-obatan metabolik ke anti diabetes, maka saya mau ambil pankreas, apakah dia ada efek ke jaringan pankreas, sel-sel beta pankreas misalnya, berarti kita ambil organ pankreas gitu. Jadi sebenarnya metodologi eksperimen, binatang yang digunakan, organ target yang mau kita ambil, perlu tidaknya eutanasia dan seterusnya, itu tergantung dari tujuan penelitian, ya. Kalau sudah, dokter. Ya. Dokter, mohon maaf, apakah memang belum share PPT ya, dok? Saya nggak pakai PPT. Oh, nggak ada PPT. Baik. Terima kasih, dok. Ya. Teori-teori kayak gini bisa dibaca di mana aja, ya. Saya nggak pakai PPT. Oke ya. Nah, untuk langkah terakhir itu kan organ harvesting. Sebenarnya itu bukan langkah terakhir ya, atau organ collection, pengambilan organ, gitu ya. Sebelum kita ambil organ, ya, maka berarti kita perlu melakukan langkah-langkah sebelumnya pada hewan coba yang kita pakai, ya, yaitu apa? Jangan lupa tetap pakai prinsip animal welfare atau perikehewanan, ya. Jadi walaupun kita nanti mau sacrifice, kita mau saya nggak ngomongin sacrifice dulu deh, kita mau melakukan sesuatu pada binatang itu, maka tetap harus memperhatikan yaitu tadi animal welfare-nya, ya, meminimalkan perasaan tidak nyaman atau nyeri atau
rasa tersiksa dari binatang, gitu ya. Nah, ini misalnya nih, saya kasih contoh. Misalnya kita mau eksperimen mengenai salep atau ekstrak daun turi, misalnya ekstrak daun turi untuk penyembuhan luka. Maka kita eksperimen pada kulit menjit atau kulit tikus, dibuatlah luka. Nah, untuk buat luka ini kan berarti menyakiti, ya. Berarti kita perlu melakukan suatu tindakan anestesia untuk membuat luka pada binatang coba tersebut. Nah, berarti kita perlu tahu anestesia apa yang bisa dipakai, kan gitu. Ya, kemudian metode anestesia, ya, biasanya yang paling sering dan paling mudah itu pakai ether, chloril ether, ya, itu paling mudah, ya, gampang artinya gampang didapat, atau mudahnya itu mudah didapat dan mudah dilakukan karena tidak memerlukan alat yang banyak. Tapi juga harus hati-hati karena chloril ether itu sangat kan golongan alkohol, ya, jadi dia mudah menguap. Jangan sampai kita yang melakukannya malah ikut terbius, ya. Maka untuk melakukan anestesi dengan cairan inhalan seperti itu harus dalam suatu jadi si tikus atau si mencitnya harus dimasukkan dalam wadah yang tertutup, gitu ya. Jadi kita buat kandang kaca, misalnya kita punya kandang kaca, atau kalau nggak punya, ya biasanya kita tuh serba emergensi, ya, karena kalau mau kandang kaca beneran tuh pasti mahal, ya, dana penelitian tuh kan hemat-hemat. Jadi kita jadi MacGyver, tiada rotan akar menjadi, mau pakai wadah apa aja, wadah yang penting bersih, ya, karena kita harus memperlakukan dengan baik wadah dengan tutup yang rapat, tikus dimasukkan terus dikasih ether taruh di kapas tuh, atau dengan cara yang kadang tuh pakai corong lab yang besar dibalik, tutup aja supaya nggak keluar uapnya, gitu ya. Jadi kita terhindar dari uap kloroform tersebut atau chlorether. Oke. Pada kuliah ini saya nggak akan kayak gini terus, karena sebenarnya intinya adalah paling enak sebenarnya animal handling itu kita tuh melihat. Lebih enak lagi kalau kita latihan, lakukan, ya, tapi kan ini tidak mungkin. Jadi yang pertama kita melihat. Maka sekarang saya mau memperlihatkan kalian beberapa video supaya ada gambaran apa-apa yang kita lakukan, kita kerjakan pada lab dengan binatang, ya. Pertama adalah anestesinya. Karena tergantung tujuan, maka kita anestesi ini kadang-kadang hanya dipakai untuk anestesi. Jadi misalnya tikusnya tadi dikasih kloroform, tidak sadar, kemudian lakukan perlakuan, misalnya tadi mau dikasih luka atau mau disuntikkan, jadi misalnya kita mau riset cancer, ya, kadang-kadang kita bisa bikin cancer kita bisa tanamkan cancer ke tubuh tikus, ke tubuh tikus, gitu ya. Nah, itu kan juga lumayan menyakitkan. Jadi di anestesi dulu, kemudian kita suntikkan ke bawah kulit atau ke dalam intraperitoneum, tergantung maunya ditanam di mana, gitu ya. Masukkan itu. Kalau udah kan kita maunya tikus ini, binatang coba kita ini kan tidak mati, kan, karena kita mau lihat perjalanannya. Nah, maka anestesinya nggak dalam, jadi cukup anestesi supaya dia sedatif, supaya dia tidur dan tidak merasakan apa yang kita lakukan pada perlakuan yang kita lakukan pada binatang itu. Nah, setelah itu kan dibangunkan lagi,
ya. Terus yang kedua, anestesi yang kemudian akan menjadi etanasia. Ya, jadi anestesinya lebih dalam sampai dia mati, ya. Etanasia itu biasanya kita lakukan kalau kita perlu organ harvesting, ya. Jadi di anestesi dulu, ya, anestesi dulu. Kalau butuhnya darah yang utuh, kalau cuma darah sedikit aja kita bisa ambil dari orbita, kan? Kuliahnya belum, ya. Bisa diambil dari orbita atau ambil dari darah ekor, vena ekor, ya. Tapi kalau kita butuhnya darah yang banyak, kita mau ambil dari jantung, paling banyak itu ambil dari jantung. Jadi disedot dari jantung, maka kita akan mendapatkan darah yang terbanyak, ya. Gimana caranya? Caranya adalah disedasi dulu, dianestesi dulu, kemudian diopen, dibuka, ya, diambil darahnya, disedot saat jantung masih berdenyut. Tapi itu dalam keadaan udah si tikusnya itu udah dikasih obat anestesi dengan dosis yang mematikan sebenarnya. Tapi ketika di awal kan dia belum, kan ada perjalanan waktunya, kan enggak langsung dikasih langsung mati, kan. Nah, ketika masih berdenyut itu diambil darahnya. Udah ambil darah semua, pasti mati. Misalnya pun enggak dosis mematikan, ketika semua darah diambil, pada akhirnya dia mati, ya. Jadi itu yang namanya sacrifice, ya, atau euthanasia, ya. Jadi mati. Udah mati, udah tinggal di harvesting, tinggal dipanen organ-organ apa yang dibutuhkan. Baik. Sebelum ke situ, ada lagi yang perlu diketahui juga adalah cara untuk handling animal, yaitu cara memegang binatang. Ada di handout, ya. Topik-topik ini udah ada di handout, ya. Kalau masih merasa masih kurang, silahkan browsing sendiri, atau ini saya putarkan videonya untuk handling. Share screen, scrap handling, ya. Suaranya keluar nggak, Dek? Belum ada. Aku lupa ini, bentar, tak stop dulu, lupa ngeklik itunya. Share sound. Scrap handling itu maksudnya memegang tikus di tengkuk. Rats are normally very friendly animals, and you should handle them like a pet. You can grab a rat by the tail, but it's very important that you then grab the tail at the base of the tail and never at tikus. Nggak boleh ngambil tikus, narik ekornya. Ambil tikus sama seperti kamu pegang kucing, ya. Pegang aja badannya, ya. the tip. Ini tikus. Grab the rat around the body and lift her or him up on your arm. And if he is a little scared or anxious, you can allow him to hit his head in your armpit. Ya. Ini salah satu metode restrain. Restrain itu artinya nahan, megangi. Ya, ini metode restrain. Ya, biarkan si tikus ini ngumpet, menyembunyikan kepalanya di
sini di lipatan lengan kita. When he's calmed down, you can handle him, for Sampai dia instance, tenang. by doing a scruffing Karena technique, kalau dia tenang, where you kita will akan be able lebih to do, for mudah dan instance, enak untuk melakukan injections. apa tindakan yang kita mau lakukan. Mau injeksi, mau This can be done in this way, where you scruff the animals. ini Actually, as you scruffing. would scruff a mouse. Jadi tengkuknya It's dicubit. also possible to do this scruffing, including one of the front legs of the Bisa animal. kulit tengkuknya aja dibawa, bisa tambah satu kaki, jadi dia nggak banyak meronta. Nah, kayak gini. Holding the animal like this, you will have access to do oral dosing Nah, ini mau injections. nyekokin, mau nyuntik, kalau udah megangnya kayak gini enak banget, ya. Jadi misalnya kamu mau eksperimennya, mau pakai ekstrak apa daun sesuatu atau obat apa per oral, maka tinggal dicekokin aja. Cara restrainnya kayak gini, terus cekokin. Atau kamu mau eksperimennya injeksi, ya udah restrainnya kayak gini, terus lakukan injeksi. Bisa 2 orang, bisa 1 orang. Kalau yang udah terbiasa 1 ya 1. Ini kalau tidak punya alat restrain, tapi sebenarnya ada juga alat restrain ya, tapi tidak semua lab punya alat restrain ya. Oke. Allow the animals to rest on your hand and put him back in the cage. Ya, jadi tetap menjaga kenyamanan hewan coba. Biasanya yang kerja di lab nanti akrab banget sama tikus kayak peliharaan sendiri. Oke. Ya, tak cari video yang lain. Ini juga handling dan restrainnya tikus juga, tapi dengan cara yang sedikit berbeda. Nah, ini kita pakai baju lab. Ya, jas labnya kita pakai untuk membantu merestrain. If you're going to inject the rat subcutaneously and he's a little anxious, there is a way of doing that that will sort of give him a little more calmness around the procedure. You can pick him up and simply wrap him in your lab coat, making a slight cone in which he can hide his head. With your left hand, you support his body and you make a skin fold. And then you can use your right hand for injecting this. Ya, ini kalau mau menyuntik ikan subkutan. Ya, tikus itu suka ngumpet ya. Kalau dia nggak nyaman, kita buat nyaman dengan menyembunyikan kepalanya. Makanya tadi dia suka ngumpet, bisa disembunyikan kepalanya di antara lengan kita, bisa kita pakai lab coat, jas lab untuk bungkus. Jadi substance that you're going to supaya dia inject. tenang. Kalau dia tenang, maka He kita will be bisa calmer melakukan when wrapped in the lab coat than if you just hold perlakuan him. dengan lebih tenang juga. When you're done with the injection, you just pick him up as you would a pet rat and put him back in the cage. Ya, kalau sudah tetap perlakukan dengan baik ya. Oke. Itu tadi contoh untuk tikus. Sekarang yang lebih kecil ini mice ya. Kalau mice ini karena dia kecil, maka kita bisa pakai ekornya. Nah, bisa pakai ya. Ya, bisa pegang dengan ekor, tarik dengan ekornya. One of the most standardized way of handling mice is picking them up by the tail and scruffing them for various procedures.
this, remove the cage lid carefully. Catch the animal by the tail, preferably at the base of the tail, but in mice, which are very small animals, you can also take them further out. Kalau ini You lebih pick the bebas mouse up karena binatang and ini place her on a secure surface, either your hand or, for instance, on a cage lid. Allow the animal to get a grip before you scruff her. Then you take a lot of skin. Kenapa ditaruh di atas kandang ini? Karena si mais ini akan pegangan. Dia akan pegangan ini. Dia nggak mau dibawa, dia pegangan. Nah, tapi dengan cakarnya memegangi ini, kandang ini, itu membantu kita, dia diem sebenarnya. Dia jadi diem, nggak kemana-mana. Nah, tangan satunya, tangan kiri, pegang tekuk. Cupit kulit tengkuk dan punggung ini. Ya, sama seperti tikus tadi. Ya, oke. Terus perhatikan ini. As much as you can get, you turn the animal around, catch the and hold the animal like Bisa this. dipegang Then you dengan have a jari-jari secure grip, manis. and you can do various procedures, for instance, urine sampling or Bisa injections. untuk ambil sampel urin tadi ya, atau mau ambil sampel darah pakai orbita, atau mau sampel dengan dari apa namanya ekor, bisa, atau mau cekokin, ya jangan begini posisinya, tapi pegangnya ya sama kayak gini, ya. When you're done, mau you put the mouse back either on the surface udah, or back in the kembalikan lagi cage. ke kandangnya. Oke ya. Ya, hari ini kita nobar aja. Karena kalau baca atau saya ngoceh juga tidak terlalu ini ya, tidak terlalu kebayang. Metode handling yang lain untuk mice ya bisa kita lakukan nggak pakai narik ekor. Tapi tangannya bentuk seperti cup. Another way of handling mice is by using the method called cupping. In this method, you pick the animals up, just making a cup in your hand and lifting her off the cage. Some strains are easier to handle this way than others. This method is probably less anxiety-inducing in the mice, but some strains may be very aggressive and may try to bite you. Sama You can aja then ya. place the animal on the cage lid and scruff her if you need to do procedures. Ya, jadi ekornya And when you're done, pegang pakai jari manis. Jari jempol, telunjuk, sama tengah ini nyubit. Jadi nyubitnya mulai dari tengkuk ini sampai punggung. Ya, ini jempol, telunjuk sama jari tengah. Jari manisnya done, you can ini just jepit either put it ekor. back in the palm of your hand or put it directly into the cage. Ya. Nah. Sudah selesai, kembalikan lagi. Baik. Oke, kita lanjut. Masih mice. Banyak mice handling karena kalau uji di laboratorium kita paling sering memang pakai mencit. Pakai mice. Karena kita pakai prinsip itu tadi ya, pilih binatang yang terkecil yang masih yang bisa kita amati karena hampir sama sebenarnya dengan fisiologi manusia. Ya, ini handlingnya dengan satu tangan. Tangan yang lain Sometimes you will need to have one hand free for other procedures. bukan Then suntikan you can atau grab bukan the mouse by minuman. the tail with your left hand, catch the tail, and scruff the mouse using only one Hanya satu hand. tangan. Ya. Doing this, you will have the other hand free for doing other things. Tentunya When you're done, you banyak can put the latihan. mouse back in the cage. This method requires a little more training, but it's good to have at hand when needed. Ya.
Baik, Ada pertanyaan? Sebelum kita nonton yang lain. ya jadi untuk setiap perlakuan kepada binatang selalu dijaga kenyamanannya ya supaya tidak stres, karena kalau dia stres nanti bisa mempengaruhi fisiologi hewan coba, nanti bisa mempengaruhi hasil eksperimental kita juga sebenarnya ya. Oke, ini saya carikan video handling binatang yang lebih besar ya. Kelinci. Ini lucu, mesti agak nggak tega deh kalian. Hi, my name is Courtney and I'm here at PCC with Laura, who's going to demonstrate how to safely restrain and handle a rabbit for an exam. Thank you. So our little friend has been brought in today in a carrier. Luckily, it's a nice carrier with a little clip, so this should make it pretty easy to take him out, assuming he doesn't come out on his own. So the least stressful way, which is what we want to do, is often to open the door and he may come out. But I can see that he's turned around in there and that's not going to happen. So I'm just going to unclip all of these here. So here's our little friend. Now depending on what the exam is, we could just leave him right in here and the exam can be done. More often than not, they need to be removed from the carrier. So things to keep in mind with rabbits are their back legs are extremely strong and powerful. So you need to make perhatikan ya, tungkai belakangnya itu kuat. Kalau kelinci itu tungkai belakangnya kuat, jadi buatlah kelinci itu nyaman. Karena kalau nyaman dia tenang. Kalau dia nggak tenang, dia orang Jawa bilang mancal-mancal apa ya, nendang-nendang gitu ya. Nah, padahal back leg-nya dia itu tungkai belakangnya dia itu kuat, jadi nanti bisa bikin berantakan leg kita dan kita mau ngapa-ngapain jadi susah ya, mau injeksi, mau melakukan apa perlakuan yang kita mau kerjakan jadi susah. Tetap prinsipnya sama, buatlah binatang tenang. Kita tuh walaupun kita nanti berakhir menyakiti ya dalam tanda kutip, tapi tetap perlakukan dengan baik binatang coba kita. Make sure that they're not kicking out into a bunch of nothingness because they can break the back, right? So things you can do to safeguard against that. I put my hand back here and hold on to their legs, and I scoop them up and keep them tight against my body. So the other thing you'll notice is I kind of have his head tucked in. This is kind of called a football hold. So he likes to have his eyes a little bit covered. He's very calm. Supaya dia tenang, nggak melihat yang not stressed at all. Tidak dia sukai. Ya, it's important to make him feel secure against your body and there's something underneath him. Other things to be aware of: rabbits can be scruffed. Don't restrain them by the ears. You may hear that. Tapi bisa pegang di tengkuknya ya, untuk restrain boleh tengkuk tapi tidak boleh pegang telinganya. That is not okay to do. I don't do a lot of scruffing myself. I just mostly pick them up as I just showed you. So this little guy is being pretty good for us. Again, just gentle restraint. This is low stress type stuff that we want to do. Keeping in mind those back legs at all times. They can, it's not so much an aggressive thing, but more in defense. They can do a little boxing with their front feet, so I tend to keep my hands in front of those. Let whoever's doing an exam just kind of work their way around, so some of it is being intuitive. Binatang yang lebih besar memang handlingnya akan lebih repot ya. So other things, if you do have a rabbit that's a little bit difficult, you can kuat gitu ya. just kind of place this over his back. Kita akan perlu bantu
bantuan And kain ya untuk membungkus tuck one underneath. kakinya biar nggak meronta. We get our little neural pad. Ini pasrah banget kelinci. And wrap this around him. Nah, dia udah percaya sama dia udah ada Just to kind of make trust, him feel percaya secure. sama si That's ibu one of ini. the things. If they can Dia feel tenang. a little bit of pressure on all sides, that helps them quite a bit. The other thing, again, is a little just gentle pressure on their eyes. I'm hardly putting any pressure at all on him, but that does just make him feel a little more Ya, supaya dia secure. tenang. So these are not aggressive animals by any means. So if something is happening where they seem to be acting out, it's because they're afraid. Okay, and it's kind of a self-preservation type thing for them. So those are a couple things to keep in mind there. If you're at a clinic that has a cat bag, you can very easily. Yang ini. Ya, kalau untuk penelitian biomedik di laboratorium pendidikan, di fakultas kedokteran atau di laboratorium penelitian institusi penelitian yang terkait dengan universitas, biasanya kita paling sering itu menggunakan binatang-binatang yang kecil ya, seperti mice atau tikus. Jadi pakainya rodent ya, binatang yang kecil. Tapi kadang-kadang untuk lab-lab yang besar-besar itu bisa pakai binatang yang lebih besar ya, misalnya tadi kelinci atau mungkin ya pig atau monyet ya. Baik, kita lanjutkan nobarnya ya. Kalau udah handling terus dikasih perlakuannya apa saja tergantung dari penelitian, maka kita lanjut pada anestesi ya. Kita lanjutkan ke anestesi ya. Anestesi kan macam-macam ya, bisa injeksi, bisa inhalasi ya. Saya punya 2 video ini, yang injeksi dan yang inhalasi. Kalau nggak salah ini deh. Anesthesia using injectable. Ya, jangan lupa selalu dalam keadaan bersih. Laboratorium selalu dalam keadaan bersih, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita mau melakukan perlakuan pada hewan coba kita, pada tikus atau pencit, jangan sampai tikus yang lain itu melihat apa yang kita lakukan pada tikus yang sedang kita apa-apain. Ngerti nggak? Jadi pisahkan kandang dengan lab yang mau kita ini ya. Jangan sampai dia mendengar suara teriakan temennya, teriakan kesakitan. Ya, jangan sampai dia melihat maksudnya tikus-tikus yang lain itu melihat teman tikus yang sedang kita suntik gitu ya, walaupun tikus yang kita suntik itu nggak teriak, atau tikus yang kita apain itu kita ambil sampelnya itu nggak teriak, tapi ketika melihat teman-temannya melihat, maka teman-temannya itu jadi stres nanti, jadi nggak tenang. Nanti dia akan ketika kita mau ambil teman-temannya untuk kita berikan perlakuan akan lebih sulit nanti ya. Terus yang kedua juga tidak berperi kehewanan gitu ya, karena kita anggap kita lah, karena apa ya, melihat temannya disiksa itu kan stressful gitu ya.
Oke, ini ditimbang dulu ya, ditimbang terus ngitung dosisnya berapa yang dibutuhkan ya. Oke, mesti ada nanti di kuliahnya dokter siapa ya, ini apa ya. Oke, handling ya, di restrain, lihat ya, jari manisnya pegang ekornya, kemudian kita lakukan injeksi. Dia pakai ketalar ya, tamin. Ini injeksi untuk anestesi, jadi untuk sedasi kayak tidur. Ya, ini dilakukan intraperitoneal paling mudah ya, intraperitoneal injeksi. Nanti supaya lihat lama-lama dia akan ngantuk. Udah masih hidup tuh kan, tapi udah ngantuk ya, udah sedasi napasnya kena, ini udah lengkap strategi. Ini udah tidak ada perlawanan lagi, gak ada gerakan, udah lemes ya. Udah kita bisa apa-apain kalau udah kayak gini, udah pasrah ya. Tunggu setengah jam, lama-lama dia akan pelan-pelan bangun. Ya, dalam durasi tadi setengah jam atau 45 menit tadi bisa dilakukan tindakan apa aja gitu ya. Udah mulai bangun. Udah bangun. Ya, lama ya. Kalau injeksi efeknya lama. Jadi kalau untuk perlakuan yang memang butuhkan waktu lama, mau apa pakai bedah gitu, bisa pakai injeksi. Kalau pakai inhalasi bisa juga, tapi memang inhalasi itu menyulitkannya. Kalau kita mau tindakan yang lama, maka kita harus pakai alat yang bisa ngitung berapa banyak yang kita inhalasikan. Tapi kalau peralatan kita sedikit, peralatan kita minimalis, misalnya kita di lab peralatan minimalis, memang kita hanya perlakuan yang kecil-kecil ya. Kecuali kalau lab-lab yang besar, maka dia punya alat untuk atur anestesi dengan yang baik dan lengkap. Oke, kita lanjutkan anestesia yang inhalasi ya. Ya, ini videonya ini dibuat untuk memperlihatkan real time routine anesthesia ya. Ladies and gentlemen, I sincerely appreciate your patience in putting up with all this background information. It's important to go through some of these parameters so that we are all on the same page with respect to some of the basic principles of the inhalant anesthesia systems. But now we're ready to light this candle and actually take a live mouse and anesthetize it. Before we get going and handling the subject, however, I'd like to give you a heads up as to some of the procedural things that need to be done before you even put the animal in the induction chamber. First, make sure that we have a supply of the carrier gas, the oxygen. Make sure that the oxygen tank is on. Look at the gauge on the tank and ensure that you have enough oxygen to do the procedure that you want to do. Turn on the oxygen flow meter to 1 liter per minute flow
and ensure that the flow of oxygen is coming out of the flow. Ya, peralatannya dia lengkap ya. Dia punya tabung oksigen, dia ada oksigen flometri. Jadi kita bisa atur berapa volume oksigen yang nanti akan Look at your dialirkan. vaporizer and ensure that you have sufficient Ini liquid vaporizer. anesthetic in the vapor. Ini untuk nyimpen cairan anestesinya. Ini dia pakai isopuran ya, untuk cairan anestesinya nanti dibuat jadi gas untuk dialirkan ke chambernya ini ya, disebutnya evaporator. Vaporizer to conduct your procedure that you wish to do, and ensure that the diverter valve has the stopcock for the non-rebreathing system in the off position and the stopcock for the induction chamber to the on position. What this is, Ini katupnya untuk ngatur jalannya aliran si zat anestesinya ini ke arah chamber. is doing now is delivering 100% oxygen into this chamber, and now we're ready to put our mouse into the chamber. Now I have our willing partner here that we're going to anesthetize, and I'll put him into the induction chamber. And remember, the induction chamber right now only has 100% oxygen in it. I'll let him just rest on the bottom right now. Pertama, Close chamber the ini lid hanya berisi down, oksigen and ya. now that he's secure inside the induction chamber, I can start my anesthetic process. Because we have 100% oxygen in here, it's going to take a while to equilibrate this chamber if we just administer 2% concentration. So initially, for about the first minute, what we're going to do is administer approximately 3.5 or 4% concentration. Nih lihat, alatnya ini untuk mengatur konsentrasi anestesi yang akan dialirkan ke chambernya ini ya. Jadi ya ini yang anestesi inhalasi yang benar-benar terukur itu deh ya. Jadi biasanya ini adanya di lab yang besar ya. Kalau di lab yang di fakultas itu biasanya belum tentu punya yang kayak gini ya. That will help to equilibrate this chamber quicker, and we can watch the physiological signs of the animal to see how he's doing and how he's reacting to the inhalant anesthetic. What we often see, they get curious when they begin to smell the inhalant anesthetic coming in from this side. And as this guy is doing right now, he's just kind of hanging around here. Every once in a while, he takes a sniff. In about 30 seconds to about 45 seconds, we should see him start to go through the excitation phase where he might defecate and urinate. And then in the period of about 45 seconds to a minute, he'll start to lose his righting reflex. He'll start to get wobbly. And I'm going to turn him down now to the 2.5% level and allow him to equilibrate. You can see he's kind of like some folks we see coming out of a bar on Saturday night, late at night, and he's in that excitation phase right there a little bit. But as soon as he loses his righting reflex and he stops his movement, we can consider that he is beginning to become anesthetized. We have several different planes of anesthesia, but in this particular case, what we look for to ensure that the animal's in the surgical plane of anesthesia is, number one, no movement. Number two, we see his respiratory rate drop. We can see his heart rate drop. And probably the best key is if I try to turn him over by tilting the induction chamber, he won't respond and he won't try to right himself. Ya, jadi indikasi bahwa dia sudah teranestesi secara penuh tadi kan, dia udah nggak bergerak lagi, ya. Kemudian kalau mau periksa nadinya maka pasti akan turun, drop. Begitu pula dengan pernafasannya, respiratory, frekuensi pernafasannya juga pasti akan turun. Tapi yang paling gampang ya metode ini tadi, chambernya digerakkan, dimiringkan ke kiri ke kanan, maka kalau dalam keadaan sadar, mencit ini pasti akan berusaha untuk pegangan supaya dia nggak gampang gelinding. Kalau ini kan benar-benar tanpa perlawanan ya, nah berarti dia udah completely teranestesi, dia sudah teranestesi penuh, gitu ya.
Once the animal is equilibrated in here, and we like to allow him about another 30 seconds to a minute to become equilibrated with the inhalant anesthetic, we'll close off the flow of the inhalant anesthetic from the induction chamber and open up the flow to the non-rebreathing system. And now I'm going to open up the induction chamber and take the animal out. Before I open the induction chamber, I like to turn off my vaporizer and allow oxygen to flow for just a few moments to help remove some of that anesthetic that's in the chamber and push it to my waste gas evacuation system. We won't remove all of the inhalant anesthetic out of here, but it just helps a little bit to get some of that gas out of the induction chamber. I have a few moments to work with the animal like that. I'm going to turn on my non-rebreathing system. I'm going to turn my vaporizer back on to 2.5% concentration, and I'm going to put my mouse into the non-rebreathing system here. And it may take just a moment for him to equilibrate again, because he's been allowed to breathe room air for the last 15 seconds or so. And so I just want to make sure that his muzzle is approximated properly in the non-rebreathing system, and I want to make sure that he's anesthetized, and I'm watching his breathing pattern, and I'm watching his movement. And there's another thing we can do, and that's the toe pinch reflex. I can see that he's not responding to the toe pinch reflex, and he has a nice pink color, and he looks pretty good here. So I'm going to turn him down to that 2.5% level. And if you wish, you could restrain the animal using little tie downs. You could prep the animal here if you wanted, and do your surgical procedure on the animal. These little guys are obligatory nose breathers when they're in their sternal recumbency. There's no problem, and you don't have to put his whole head or his whole mouth inside of the non-rebreathing nose cone. It's simply getting his nares in there. If you have the animal on the dorsal recumbency, however, we urge you to have the nose and the mouth inside the nose cone, because there's an opportunity for them to do some mouth breathing. If they mouth breathe and their mouth is outside the nose cone of the face mask, then there's a tendency for them to draw in room air and dilute down the concentration of anesthetic, and they'll have a tendency to wake up on you. Ya, jadi ini papan putih ini juga bisa berfungsi sebagai meja operasi. Ya, misalnya kita mau melakukan apa tindakan atau perlakuan pada mencit ini, maka dilakukannya di sini dalam keadaan mencit teranestesi. Ya, posisinya tengkurap begini, atau kalau posisinya tengkurap kayak gini, tadi dia bilang ya, nggak perlu semua kepala ini masuk ke sungkupnya ini. Yang penting ujung mulut, hidungnya kan kena ya masuk. Ya, jadi dia terinhalasi. Kenapa nggak harus semua mulutnya masuk? Karena posisinya terlungkup, jadi otomatis mulut akan tertutup. Ya kan, kalau kamu dalam keadaan tengkurap juga pasti otomatis mulut tertutup kan. Nah, kalau ternyata kamu melakukan perlakuan bedah tapi pada abdomen, berarti kan mencitnya harus dalam keadaan itu ya, yang melumah apa sih ya, dibalik ya, pokoknya ventralnya yang di atas, perutnya yang di atas, maka seluruh kepala ini masuk ke sungkup. Kenapa begitu? Karena dalam keadaan sisi ventralnya di atas, mulut otomatis kebuka sehingga dia bisa bernafas lewat mulut. Nah, kalau semua kepala nggak masuk ke sungkup anestesi ini, maka udara luar, udara bebas ini kan bisa masuk karena pernafasannya, sehingga akan menurunkan konsentrasi anestesi yang ada di tubuhnya. Akibatnya apa? Akibatnya nanti dia bisa di tengah-tengah prosedur dia bisa bangun, kan gitu ya. Oke ya, sama kan kayak kalau kita ketiduran dalam keadaan tengadah gitu ya, tiduran di mobil misalnya ya, enak banget, yang nyetirnya pinter gitu ya, ketiduran kan mulut menganga gitu, mangap. Nah, itu juga sama ya. Oke. So here we have, at this 2.5% concentration, a fully, completely anesthetized animal in which you can do whatever surgical procedure you wish to do. So we were able to anesthetize our little friend here, and as you notice, we could
bring him from the ambulatory state to the surgical plane of anesthesia in approximately 2 minutes. Now I'd like to reverse that process and show you just how quickly these animals recover. It's absolutely remarkable to me, and I've seen animals that have been anesthetized for hours, and we take them off the non-rebreathing system, put them into a recovery chamber or the induction chamber that we used on 100% oxygen, and they recover within 2 minutes, and it's the darndest thing I've ever seen. It's so remarkable and makes the recovery process so much more efficient. The investigator doesn't have to sit there for hours while they're awaking from injectables. It's just a great, great process. So what I'm going to do now is turn off my vaporizer so that we're not administering any more inhalant anesthetic. I'm going to turn on the stopcock for the induction chamber. So now I have 100% oxygen going in there, and I'm going to turn off the non-rebreathing system. So I'll take my little friend and I'll put him into the induction chamber. Remember, we just have 100% oxygen in there right now. Ya, There ini might mau be some membangunkan residual mencitnya anesthetic ya. in there that Udah will selesai prosedur, allow him to breathe a maka slight amount of inhalant dikembalikan anesthetic. lagi But we should chambernya see dengan oksigen this little guy 100%. within approximately 2 minutes Perhatikan up and bagaimana walking around in the cage. pelan-pelan mencit yang tadi It's teranestesi important not penuh. to have any bedding Pelan-pelan materials in bangun. here. It's nice to have a little towel in there so that we can absorb the urine and the feces. It's nice not to have any other animals in here so that there's no cannibalism that's going on. Excuse me. Our oxygen flow rate is still at a liter per minute flow, and now you can see Ekornya he's udah starting mulai to move his bergerak. tail. His eyes are opening, his ears are Matanya moving. mulai He is starting to become recumbent. See his tail wiggling now? ekornya I said bergoyang-goyang. recumbent, and I meant he's starting to become active. Ya, dia Excuse udah me. mulai His bergerak. tail's wiggling, and if I were to agitate him just a little bit, we just might see that he would try to stand up or try to Berusaha right menahan himself, ya, which he has supaya done nggak right now. terguling ketika chambernya digulingkan. Nah, dia udah mulai Allow kuat him nih just menahan a tuh, little bit more nggak langsung time to jatuh. get Dia up mulai agak and nahan-nahan. forget. There he goes. He's moving his head now. He's very definitely trying to stay right here rather than fall over. And we should see him running around here in just a moment. And there he goes. He is up and around. It's like magic, ladies and gentlemen. I'm absolutely astounded every time I see this. But now that he's ambulatory, we can put him back in with his cage mates and not worry so much about cannibalism and or aspiration pneumonia. Thank you very, very much for attending this very intricate. Ya, jadi kalau sudah dalam keadaan bangun sempurna, barulah tikus atau mencit yang tadi kita habis berikan perlakuan baru boleh dikembalikan ke kandang, ya. Karena kalau tidak maka khawatirkan bisa terjadi kanibalisme. Kalau lihat teman tikusnya dalam keadaan tidak sadar, maka tikus yang lain bisa terpicu ya untuk menjadi kanibalisme dan menyakiti temannya yang tadi dalam keadaan teranestesi tadi. Makanya tidak boleh mengembalikan tikus ke kandang dalam keadaan belum sadar. Ya, jadi harus disadarkan penuh dulu baru dikembalikan, ya. Selain juga supaya dia tidak mengalami asfiksia, ya, aspirasi. Ya, kadang-kadang di dalam tikus itu ada fesesnya, ada urinnya, ya. Kalau dia mengeluarkan feses dan urin dalam keadaan nggak sadar, teraspirasi, kayak gitu. Jadi harus memasukkan tikus atau mencit dalam keadaan sadar penuh, ya, ke kandangnya. Baik. Ada pertanyaan? Atau kita lanjutkan? Ya. Saya masih punya beberapa video lagi. Ini apa ya? Yang ini eutanasia. Sebenarnya prinsipnya kalau eutanasia ketika kita memang sudah tidak lagi, misalnya kita mau penelitian kita adalah membutuhkan organ untuk diteliti, untuk dibuat
sediaan preparat histopatologi gitu ya, dibuat blok, jadi diperiksa di bawah mikroskop, berarti kan harus ambil organ. Maka tikus nggak mungkin dihidupkan lagi seperti ini tadi, ya. Kalau ini tadi tikusnya dihidupkan lagi, maksudnya dibangunkan lagi, itu kalau memang perlakuan yang kita berikan itu tidak akan membuat tikus menjadi sakit dan mati, gitu ya. Misalnya kita ambil ginjal, tidak mungkin kita hidupkan lagi karena itu berarti kan menyiksa, gitu ya. Kita membiarkan tikus hidup dalam keadaan tersiksa, gitu ya. Tuh. Nah, jadi kalau kita melakukan perlakuan yang seperti itu, ambil organ, maka anestesinya dilanjut hingga terjadi etanasia, ya. Atau kalau pengambilan organnya itu organ vital seperti jantung, pembuluh darah, ya. Darah biasanya kita ambil kalau mencit kayak gitu, kita ambil yang besar ya, aorta, abdominalis. Nah, itu otomatis dia nggak akan bisa bangun, nggak, karena langsung mati, ya. Baik. Terus perlakuan apa saja sih yang kita mau kerjakan? Ya, kalau yang kita pelajari di sini, kita kan mau organ harvesting, ya, mau panen organ nih, mau ngambilin organ-organ dalam untuk dibuat sediaan histologi, buat sediaan PA, kan? Maka berarti kita harus melakukan apa? Dissection, melakukan bedah. Nah, yuk kita lihat dulu video bedah atau dissection. Share screen. Bentar, media. Ya. It's like exercise. Those of you who are watching it there, just tell me if you can't see. This is high definition. You have to spread the limbs out. So, try to get that right. This one is a pregnant female, guys. First thing is you have to pin the paws of the rat. Okay, so we hold it down here, pin at the paws, and then the hind paws. Ada mencit ini kita udah nggak mungkin lagi buatnya bangun. Okay, good. Kalau kita ambil mencit, kalau kita operasi atau diseksi mencit dalam keadaan mati kayak gini, Now, kita nggak in bisa the ambil pregnant females, listen carefully, you can see the nipples for the mammary glands. These are the nipples here. They have 2 rows of nipples. You can see a pair here. They're paired on either side. So there's a pair here, and then here there's another pair. And you can count them on, if you have a female rat, you can count them. But there's about, what, 1, 2, 3, 4, 5, about 5 pairs of nipples because they have multiple pregnancies, the rats. Now, to dissect the rat, we're going to start here, and we're going to move up. Now, you can also go up into the thorax, which is here. This is the abdomen here. Now, you get your... Diseksinya pada linea mediana ya, pada garis tengah, ya, pasti kelihatan kok, ya, garis tengah gitu ya. Ini kelihatannya kayak miring kok, kayak nggak tengah ya, ya karena posisi kamera aja sebenarnya ya. Oke. Forceps and the fine scissors. Can you all see? Watching, Pakai yeah. ini insert, ya, dan pakai gunting di kanan. Ya kalau kamu bukan kidal ya pincernya di kiri, guntingnya di kanan.
Lift the skin. We'll just remove the skin first, not the muscle. So you cut here. Kulitnya diangkat ya. Henny, do you have a blunt scissors? Blunt. Yeah, I've got the fine ones here. You know the big blunt ones? Diangkat dengan pinset. Now you make an incision with the fine scissors. Oh, sorry, try to get that off there. And then you lift the skin. Terus dikulit. And I would put the scissors, not cut, but place it under the skin and just separate the skin from the muscle, so that when you're cutting with the scissors, you are not going to cut the muscle. Now, you notice this scissors has a fine, Jadi buat potongan kecil dulu, ya, potongan di kulit, buat potongan kecil dulu, terus diangkat pakai pinset, ya. Kemudian kamu masukkan guntingnya, dimasukkan di bawah kulit, terus dibuka. Buka itu gunanya untuk memisahkan antara kulit dengan otot yang ada di bawahnya, karena kita nggak mau motong otot, gitu ya. Kalau kita memang nggak mau motong otot, ya, caranya gitu ya. Diangkat kulitnya, terus guntingnya dimasukkan. Guntingnya tapi dalam keadaan tertutup ya, karena ujung guntingnya itu pilih ujung gunting yang tumpul, jangan ujung gunting yang tajam. Kalau ujung gunting yang tajam takutnya menusuk juga, ya. Jadi pilih nih seperti yang dipakai. The sharp and a blunt end. Insert the blunt end under the skin because that prevents damage to the muscle. And lift the skin up. So you're just cutting the skin and not the muscle underneath it. So you can cut up here. We'll go right up into the thorax. And as I said, separate the skin from the muscle. So you can do it like this. You see how I'm spreading it like this? So I'm removing the connective tissue. There's connective tissue that connects the muscle to the skin. Then cut along here. So you've got that end. Let's move. See what I'm doing here, guys? I'm separating the muscle from the skin. You've got to do that. Otherwise, when you cut, you'll be cutting the muscle. The muscle layer here is quite thin. Okay, so this is the abdominal muscles, and it's also semi-transparent. You can see the organs. See, the skin is attached, so I'm just trying to get it removed like this. So I'm just separating the skin from the muscle like that. Okay, so it's a bit tricky. I feel a camera on my head. See like that? So that's a good way to do it. So you see the idea of doing that? So you're just cutting the just the muscle. So I just wanted to skin it, remove the skin first and show you. So blunt end to separate the skin from the muscle. Okay, hang on. Just cut this here. Okay. So guys, and then you can pin this back with some more pins. And he's given me some more pins here. Just pin there. Okay, just wanted to show you that first. Now you can see the muscles. You can see some of the organs in here. This is a pregnant rat, so there's a lot of there'll be a lot of fetuses in there. And you can see how the abdomen is really swollen with the fetuses. Now let's do that. Now also maybe identify some of the openings. So you've got the vaginal opening here, the urethral opening, the urethra through which urine comes through, vaginal opening, and the anal opening. So 3 openings. We call them the urogenital triangle actually. So 3 openings. And then we will snip here, okay, to enter the abdominal cavity. And as I said, change to the scissors with the blunt end, put the blunt end underneath, open it up, lift it up as you cut so you don't damage any of the organs underneath and the fetuses. Now I'm cutting up to the rib cage. See the rib cage is here? Okay. Now I can go further, and I will. When you go into the thorax, you'll find it's a little bit harder to cut. Not too hard because you're cutting through
cartilage and bone, but it's actually not too bad. Keras tapi So let's tetap cut bisa up here pakai gunting ya. and open that up here. Akan kecil. Now this layer here, just before I cut any further, this layer here is the diaphragm. This is the abdominal cavity, and that's the thoracic cavity. Here's the diaphragm here that separates the two cavities. So I'm going to cut in here, take it right up, cut this way, Sama kayak kulit tadi ya. and Kiri we dan go this kanannya way. dipotong supaya terekspos. Okay, Terus that's great. You see the muscle layers are not very thick, the wall of the abdomen, but of course it's also been stretched because this female is pregnant. Now I think I'll just cut here under the diaphragm and pull that back for all of you to have a look at. So that's good. Now we can identify. Now look, there are a lot of fetuses in here. These are the fetuses here. Have a look. So many here. See, so many fetuses. Many. Now let's start up here. This dark red organ here is the liver. Okay, we can just move that out of the way. Okay, and if you move the liver out of the way, you'll find, watch, to the left of the liver, you'll find the stomach here. See the stomach? There it is there, that's the stomach. Udah habis. Kita cari lagi. Sambungannya. And just here on this side is another structure that looks like a part of the liver. It isn't. Same color, isn't it? That's the spleen. The spleen. So spleen, stomach, liver, those three we've done. Now all of these structures here, all of this is small intestine. There's a lot of fat around the small intestine. That's that yellow stuff, which is fat. And it's called small because of the diameter. You know, it's small and large, difference in diameter. So that has a smaller diameter. Now also, guys, listen, you'll see here a thin transparent membrane. See, attached to the intestine, that's called mesentery. And that mesentery attaches the small intestine to the back wall of the abdomen. See, can you see it glistening here? It's see the layer there? Glistening layer, like thin, like gland wrap. There it is there. And listen, the blood vessels run in that layer to the small intestine. And you've got some fat around it, so you can't see the vessels so well. Can you see it? But where that fat is blood vessels. So we'll just move that. Now the stomach, let's have a look. I said that was it there. The small intestine begins here, just where the stomach is. Kalau dari lambung kan, habis lambung kan duodenum, ya, jadi usus halus. Nanti dirunut, Okay, terus nanti lama-lama let's try to get the intestines, free them up a little bit. The intestines. usus besar ya. Okay, there it is there. There's the stomach and the start of the small intestine. Should be about there. Harusnya Now di dekat-dekat this situ ada tissue here, pankreas. have a look at this. That is the pancreas, just here. The pancreas is here, very close to where the start of the small intestine, the pancreas. Okay, just up here. Now let's move all this. And I want to show you, if you come to the other end of the small intestine, down this end, you see a large structure here. This is the cecum. The rat has a large organ called the cecum because it eats plant material, a lot of cellulose. So you've got bacteria in there that produce an enzyme that breaks it down. So that's it there. So we move that back, and here is we'll just keep moving that around, and we've got here. Hang on, we've got small intestine, and can you see the larger intestine? A bit thicker in diameter. Smaller there, larger one. Okay, we'll move that out of the way. That's all intestine. Here is the large intestine, see, coming down here. See, around the back here? Here's the large, then you've got the rectum,
and the joins the anus. Now look at the size of this. This is the uterus. The uterus is Y-shaped in the rat, Y-shaped, filled with fetuses. Now what I'll do is I'll remove one of the fetuses in a minute and show you. But let's put this back. Sorry, guys. And I want you have a look. You can have a look in here and see where the heart is. The heart is sitting right here. You can cut and have a look on your specimen, and the lungs on either side. Now I'm going to ask Kenny to give me a pipette, you know, that you use in chemistry, and we'll insert the pipette here and blow up the lungs. So we can insert it here and inflate, I should say, not blow up, but inflate the lungs. Now listen, let's cut here and have a look at the fetuses. So we'll remove one fetus. By the way, if you have a female rat, it'll be nothing like this, the uterus. It'll be very thin, just a thin tube running like this. And at the top end will be the ovaries, you know, on either side, at the top end of the uterus. So in the rat, it's a Y-shaped uterus with the tiny ovaries at the end, right at the end. I'll show you some pictures later on. But let's cut the uterus here, and we will remove. Watch this. One of the fetuses. Here it is coming out. Watch. It's just come out, and you can see the placenta. That dark red disc-shaped structure is the placenta. But actually the fetus here is covered with a membrane. Does anybody know what that thin membrane is? It's called the amniotic sac. So we need to remove that amniotic sac so we can actually see the fetus. And there's the umbilical cord. Have a look, see? So you can see, can you all see it, guys? Good. So the fetus, that's its head. Here's its forelimbs, hind limbs. Okay, that's the top end, the head. Here's the snout here. You can see the eye starting to form. Here's the umbilical cord attached to the placenta. Okay. And how many fetuses has this rat got? Let's have a look. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 on this side. And 1, 2, 3, 4. Looks like 5 on this side. So 11 fetuses it has. 11 fetuses. Guys, a few more things. So that's the large intestine coming down, and you have some major blood vessels that run on the back wall of the abdomen, the aorta and the inferior vena cava, not so clearly seen there. Okay, so as I said, small intestine, much thinner than the large intestine, and just here, where the small meets the large, you have the cecum. So we've done that. Look, I want to show you the kidneys just quickly. Watch this. If you move the organs aside, let me have a look here. You should see, I'll go to this side. I should really use this probe here. There's one kidney here. Let me have a look here. Just remove that. The kidneys are covered in fat. So in this one, it's not so clear, but I'm removing the fat. All this is fat. See here? And I'm just removing that, and you can see a kidney there. See that? There's a lot of fat around this kidney, and the kidney is usually covered in fat. There it is. A bean-shaped structure just there, the kidney. And if you remove some of the fat, you'll see the blood vessels coming in and out of the kidney. And on this side, you should see the other kidney on this side. There it is there. Moving the liver away, and you'll see the other kidney just there. There it is there. Okay? So the kidney, the liver, and the spleen all have a similar color. So guys, what you got to do is, on your rat, 1 between 3. 1 between 3. You can have a male or a female. We have them in the trays. So remember, the first thing is to remove the skin, like I did. Then cut through the muscle, pin it back, and start identifying from the top, the liver, the stomach, the spleen, small and large intestine, things like that. And you have a diagram there, which you have to draw. It tells you what to have to draw. If you've got a male rat, you draw the male reproductive system. If you have a female, you draw the female.
So, as I said, when you cut, if you do a female, this is very different. You don't see it this thick. It's just a thin tube. Great. Now what I'm going to do is I'm going to take this out of the way. I'm going to put the overhead projector here with diagrams of the male and female reproductive system. So you're going to have a look. How's that? Terrific. Let's do it. We have plenty here. Habis ya. Ya, jadi kalau tadi kalau kita mau ambil jantung, ya, mau ambil jantung atau mau ambil darah dalam keadaan tikus masih hidup ya sebelum dia darah maksimal di jantung, maka bukanya tuh kudu cepet-cepet gitu ya. Bukanya tetap standar ya, sama tetap dari bawah ke atas kayak tadi sampai torak kan. Nah, yang dibuka duluan adalah toraknya dulu. Jadi dipotong itu tadi, postenya kan dipotong yang kiri kanan, terus pasang jarum ya supaya terekspos, ditusuk-tusuk jarum kiri kanannya tadi ke papan itu. Nah, kan jantung akan terekspos, maka ambil squid, langsung tusukkan ke jantung, terus disedot inspirasi untuk kita mendapatkan darah. Ya, itu kalau kita mau pakai perlu sampel darah yang banyak, gitu ya. Nah, setelah itu hewan mencoba, pasti setelah itu mati, gitu ya. Jadi biasanya itu masih dalam keadaan jantung berdegup, berdenyut, jantungnya masih berdenyut. Nah, kalau udah silahkan di harvesting organ-organ yang dibutuhkan. Tadi letak-letak organnya, topografinya, peta organnya sama, posisinya sama dengan manusia, ya. Tinggal apa yang mau dibutuhkan, organ apa yang mau diambil, mau jantung, mau paru-paru, mau hati, ginjal, spleen, dan seterusnya. Ya. Baik, saya masih punya video apa lagi? Oh ya, jantungnya sama yang red dissection. Ini deh. Ini red dissection ya. Ya, perhatikan ya, ini tikusnya masih hidup ya, masih ini tikus. Kalau tikus potongannya beda. Kalau mais kan dia kecil, jadi potong tengah. Ya, potong tengah di linea mediana, potong tengah. Terus kalau ini tikus lebih besar, maka potongnya dari tengah ke kiri, ke kanan. Kebalik ya, ke kanan, ke kiri, terus ini buka. Jadi seperti flap gitu ya. Seperti flap. Oke ya. Bedanya. Ya, buka ini diafragma dibuka. Ini kan hati ya. Nah, terus potong, postenya dipotong. Ingat ya, posisi gunting sama aja, selalu yang tumpul adalah yang di dalam, yang di bawah, yang di dalam, yang berbatasan dengan organ. Nah, buka. Nih, jantungnya masih berdenyut. Ya. Jantungnya masih berdenyut. Ini ambil darahnya kalau kayak gini. Jadi bisa dapat darah banyak-banyaknya. Jantung masih berdenyut. Masih hidup. Fokusnya masih, gerakan peristaltiknya masih. Nah, ambil. Ya. Ini dimasukkan lagi sama dia nggak ambil, dia cuma kasih contoh aja. Ini jantungnya dilepaskan dari bungkusnya, penggantungnya, karena dia mau ambil, mulai bleeding, di suction ya, pakai suction untuk bersihkan. Nah,
potong. Ya, nggak berdenyut lagi. Ya. Nah, kalau organ mau dipakai, maka langsung difiksasi dengan cairan formalin, ya, supaya tidak rusak. Jadi langsung aja difiksasi, dimasukkan ke wadah yang berisi cairan formalin dan harus terendam. Tapi misalnya kamu pengen ukur-ukur dulu nggak apa-apa. Jadi kayak gini di sini diukur-ukur dulu. Pertama mungkin ditimbang dulu, habis itu diukur. Kalau jantung diukur apanya ya? Biasanya nggak diukur sih, ditimbang aja ya. Timbang, terus habis itu masukkan ke bejana atau wadah atau pot yang berisi, ini pembuluh-pembuluhnya yang berisi formalin. Ya, aorta. Nah, supaya bagian dalam bisa kemasuk, dimasukkan ini lewat aorta, dia pakai lewat aorta. Ingat, pakai benang. Masih berdenyut ya, kadang-kadang elektromagnetnya listrik jantung masih berdenyut. Pada otot juga kadang gitu ya, walaupun sudah kita pisahkan dari binatangnya, itu ototnya masih berdenyut. Ya, pernah kan mesti ini praktikum fisiologi kan, praktikum faal. Ya, ini faal nih. Oke. Saya masih punya. Kalau ini yang mais tadi, yang tadi tikus ya. Oh, ini ada nih. Ini tikus sekalian deh. Ini tikus untuk yang aorta. Gambarnya nggak bagus ya, saya dapatnya kayak gini. Sebenarnya sama kayak tadi ya, di open, buka itunya, rongga torak, ya, rongga torak dibuka, kemudian organ-organ yang nutupi itu diangkat dulu, ya. Nah, aortanya tuh ini loh, dia tuh dia itu pas di nempel di vertebrae, ya. Ini aortanya, ya. Nah, kalau mau ambil ini ya kayak gitu. Ini apa namanya deh, pinset tumpul atau bisa pakai apa ya, klem ya, itu dimasukkan di bawah aorta, kemudian dibuka gitu ya, untuk memisahkan dengan jaringan yang megangin dia gitu ya, jaringan lemak yang megangin. Nah, ini disiangi gitu ya. Gunting bisa kecil gitu, pelan-pelan gitu ya, disiangi gitu ya, dipisahkan dari tempat dia nempel gitu ya, supaya bisa ekstraksi, diambil, dipanen, diambil gitu ya. Nah, terus dipotong ujung posteriornya gitu ya, ambil aja mentok gitu ya, sama bagian atasnya itu yang paling mentok, yang ini sama jantung ya. Nah, jadi deh. Oke ya.
mouse in order to examine the internal anatomy. The first step is to make sure you have gathered all of the necessary equipment. This includes your Ya, dissection tempatnya selalu dish, bersih a ya. pair of Tempatnya scissors, bersih, tidak boleh forceps, kelihatan a oleh probe, binatang lain. pins, and of course a mouse. Gunting, forceps. Let's now prepare for dissection. Use 4 pins to pin down the mouse, belly side up, with the 4 limbs stretched out as much as possible. Pin ya. Supaya Examine the following regions of the mouse: the head, trunk, consisting of the thorax and abdomen, forelimbs, hind limbs, and anus. If it is a male, the scrotum will be visible, and if it is a female, you should see the vulva and nipples, of which there are 5 pairs. With the forceps, grab hold of the skin just above the orifice. Make a small incision in the skin using scissors. Cut the skin from anus to chin, and then out to each limb. Cut slowly and carefully, keeping the tips of your scissors pointed upwards. Don't cut too deep because you don't want to damage any of the organs underneath. Separate the skin from the muscles using a blunt probe. Pin back the skin to expose the body wall. Cut the muscular abdominal wall along the midline, just above the genital opening, and continue towards the head. This will allow you to see the organs of the abdominal cavity. Using forceps and a probe, as well as scissors if necessary, peel back the abdominal wall to separate it from the abdominal cavity. To dissect the thoracic cavity, cut up the middle along the sternum, and then through the bones of the rib cage. Remove the sternum, ribs, and pectoral muscles. The heart should now be visible. You may also see the diaphragm, a thin muscle that separates the abdomen from the chest. It contracts when the mouse inhales, creating a vacuum that pulls air into the lungs, and then when the mouse exhales, it relaxes and the air is pushed out. The lungs should now be visible. The right lung consists of 4 lobes, while a single lobe makes up the left lung. The large, bright red, multi-lobed organ is the liver. The stomach can be found on the right side, just under the liver. Before exploring further, you may want to take a picture of your mouse. If you would like, you can remove the heart and lungs in order to get a better view of the trachea and esophagus. With the heart and lungs removed, you can better visualize the trachea on the left and esophagus on the right. The trachea allows for the passage of air into the lung, Ini trachea. while the esophagus delivers food to the stomach. Nanti ke bawah, nyambung If you ke would like, stem. remove the liver to get a better look at what lies underneath. Let's see which parts of the digestive tract we can identify. Start with the esophagus and follow it until you reach the stomach. The pancreas is the bumpy glandular organ that stretches along part of the stomach, spleen, and small intestine. The spleen is the flattened reddish organ, similar in color to the liver, just to the right and posterior to the stomach. You may notice in this mouse that much of the digestive system is blocked from view. That is because this mouse is pregnant, and what you are looking at is the uterus full of embryos. Let's move the uterus out of the way to allow a better view of the digestive tract. The small intestine is tightly coiled and held together by a thin sheet of connective tissue called mesentery. You can unwind the intestine by gently pulling and breaking apart the mesentery using a probe or your fingers. Dipetani ini di apa ya? Oh, usus This saraf. brings us to the end of the dissection, but feel free to continue exploring your mouse. Ini ginjal, ini limpa tadi ya. Ini lambung di sebelah sini tadi. Ada pankreas. Baik. Yo, aku masih punya apa lagi? Udah selesai. Udah habis.
terakhir ya. Jadi kadang kita melakukan penelitian ya, tapi melakukan penelitian setelah diambil organnya, tapi bukan organ-organ yang misalnya ambil jaringan kulit kayak gitu ya, ambil jaringan kulit terus ambil yang tidak mematikan gitu kan. Nah, tapi kan tetap aja pada akhirnya menyiksa sebenarnya kalau kita diamkan gitu kan. Nah, kadang-kadang atau memang kita perlu pengamatan setelah perlakuan gitu ya. Tapi nanti kalau udah selesai penelitian, tetap kita harus melakukan eutanasia pada binatang-binatang coba tersebut. Karena kalau membiarkannya hidup dalam keadaan sakit itu kan tidak berperi kehewanan, gitu ya. Jadi tetap prosedurnya pada binatang-binatang coba tersebut dilakukan eutanasia. Nah ini video ini dibuat dari di lab. Ini contoh eutanasia ya, eutanasia pada binatang coba, gitu ya, yang dilakukan di lab. Ya, ini yang udah ini dengan metode inhalasi dia eutanasia. Sudah selesai. Kayak digas ya, pakainya gasnya adalah gas CO2 ya, karbon dioksida. Ini dimasukkan dalam chamber yang rapat, terus disalurkan atau selang ini menyalurkan CO2 ya, gas karbon dioksida. Dia juga mati lemas ya, asfiksia. Okay, now, so 1 minute. Well, since you want to use this little bit of CO2 which is still there, you can add the rest of coba yang udah di anestesi itu tetap diperlakukan yang baik ya. Jadi harus dipastikan bahwa hewan coba ini benar-benar mati ya, mati. Maka biasanya kombinasi tidak hanya dengan gas, diyakinkan lagi dengan biasanya dengan cervical dislocation ya, jadi patahkan tulang cervicalnya ya, patahkan tulang cervicalnya udah, terus kemudian nanti pasti mati ya pasti mati. Kenapa harus di CO supaya dia kan nggak merasakan sakit ya, dia nggak sadar ya, entah nggak sadarnya karena udah mati atau karena nggak sadar ya, karena teranestesi ya. Kemudian stop share. Bergerak lagi aja ya. Nah ini teriak selanjutnya dia belum banyak. Oke, nanti kalau udah cepetin aja ya. Nah kalau sudah
I ensure that they're dead? Yeah. Disiapkan platform. That is, Ya, you don't want pain because put the untuk biohazard. without doing Mungkin saja dia bekas laboratorium sama penyakit infeksi dan sebagainya, maka dia dianggap infeksius kan, harus dimusnahkan dan dikeluarkannya. Ini dilakukan cervical dislocation, ya, kayak gitu. Jadi masuk kantung plastik yang kalau yang kayak gini ya infeksius kayak gini biohazard, maka dia nggak dikubur, habis mati kayak gini, dimatiin kayak gini terus di incineration, cervical dislocation atau dibakar while supaya they were still alive. nggak infeksius, tidak menginfeksi, kontaminasi. Because they are Ya, kind of oke ya, jadi dilakukan cervical they're gone. dislocation, They're penyakit definitely kedua, dead. cervical. But this is to assure second that Oke ya. Ya. Baik. Saya kira sudah cukup video nobar kita kali ini, mulai dari yang restrain, yang sayang-sayang digendong-gendong, sampai pembunuhan ya. Hari ini kita nonton film rada horror. Baik, tapi memang itu yang biasa kita kerjakan di laboratorium eksperimental dengan binatang coba, ya. Baik, adik-adik, saya memang nggak pakai PPT. Kalian punya tugas juga kan untuk membuat, saya nggak ngerti ya, jadinya kalian buat makalah atau buat poster, ya silahkan diikuti saja sesuai dengan topik yang diberikan masing-masing. Ada pertanyaan atau sudah pada tidur? Ini yang on cuma beberapa saja ini. Ya. Oh, alhamdulillah masih pada on ya. Kenapa kalian milih animal handling modul ini? Kalau kalian nggak nanya, saya yang nanya ya. Siapa ya? Azahra Putri. Apa Put? Emang tertarik sih dok, belajar yang animal selain manusia. Baik. Kamu mau riset pakai ini untuk skripsi? Percobaan dengan belum tahu dok. Belum tahu. Ya. Baik. Kalau Alia, kenapa kamu kenapa milih hewan coba modul animal handling? Ya dok, kalau saya sendiri, saya sebenarnya kayak suka zoofilis gitu kan dok. Suka apa? Hewan-hewan gitu dok. Zoofilis dok.